ഹായ് ഓൾ, ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഹൂ ഈസ് ദി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് രാജ്യസഭ? ഓപ്ഷൻസ്: എ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, ബി ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ, ദെൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡി സ്പീക്കർ. ആൻസർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്തത്, അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ is the President's rule promulgated on any state in India? Option A 326, Option B 370, Option C 380, Option D 356. Answer Option D ആണ് 356. അടുത്തത്, the minimum age required for becoming the Prime Minister of India. Options: A 30, B 35 years, C 40 years and D 25 years. So answer is option D 25 years. Next question, the president can make laws through ordinance. Option A only on subjects contained in the concurrent list. Option B under no circumstances. And option C on certain subjects even when parliament is in session. Option D during the recess of parliament. And answer is option D. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഹോൾഡ് ദി ഇലക്ഷൻ ഫോർ. ഓപ്ഷൻ എ ദി പാർലമെൻറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് ദി പോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി ദി പാർലമെൻറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ. ഓപ്ഷൻ സി ദി പാർലമെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ദി പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി 10th ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? Option A languages recognized by constitution. Option B forms of oath and affirmations. Option C laws that cannot be challenged in any court of law. And option D provisions regarding the disqualification on grounds of defection. And answer is option D. அடுத்த question, for an unlawful assembly under section 141 of IPC, the minimum number of persons required is. Option A 5, Option B 7, Option C 10 and Option D 20. And the correct answer is Option A ആണ് 5. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. For an assembly to be unlawful, it must have a common object of the kind specified in Option A Section 141 of IPC, Option B 140 of IPC, then Option C Section 142 and Option D Section 144. And correct answer is ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്ഷൻ 140 ഓഫ് IPC. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റയോട്ടിംഗ് മീൻസ് യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓർ വയലൻസ് ബൈ ആൻ അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി ഓർ ബൈ എ മെമ്പർ thereof in prosecution. Option A section 144, Option B section 145 of IPC, and Option C section 146 and Option D section 148. And correct answer is option C ആണ് section 146 of IPC. അടുത്ത question, for application of section 149 of IPC, option A offender must be a member of unlawful assembly. Option B offense must have been committed in prosecution of common object. Option C both A and B. Option D either A or B. Correct answer is option C both A and B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർ ആൻ അഫ്രേ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 159 ഓഫ് IPC, ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് റിക്വയർഡ് ഈസ്. ഓപ്ഷൻ എ 5, ഓപ്ഷൻ ബി 4, ഓപ്ഷൻ സി 2 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി 7. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 4. അടുത്തത്, കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ. ഓപ്ഷൻ എ സെക്ഷൻ 299 ഓഫ് IPC, ഓപ്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ 300, ഓപ്ഷൻ സി സെക്ഷൻ 302 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ 304. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ 299 ഓഫ് IPC. അടുത്തത്, മർഡർ ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ. ഓപ്ഷൻ എ സെക്ഷൻ 299, ഓപ്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ 300, ഓപ്ഷൻ സി സെക്ഷൻ 302 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ 301. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്ഷൻ 300 ഓഫ് IPC. അടുത്തത്, കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് നോട്ട് മർഡർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് അണ്ടർ. ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രേവ് ആൻഡ് സഡൻ പ്രൊവക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി സെൽഫ് intoxication, ഓപ്ഷൻ സി ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്.
അടുത്തത് culpable homicide not amounting to murder is punishable with. Option A death, option B imprisonment for life, option C imprisonment for life or imprisonment for 10 years, and option D imprisonment for 10 years. And correct answer is option C. അടുത്ത question. Hurt has been defined as bodily pain, disease or infirmity to any person under this section. Option A section 319 of IPC, option B section 320, C section 323 and D section 325. Option A ആണ് correct answer, section 319 of IPC. അടുത്തത് grievous hurt has been defined under. Option A section 320 of IPC, option B section 321, option C section 322 and option D section 325. Correct answer option A ആണ്, section 320. അടുത്തത് which of the following are grievous hurt? Option A emasculation, option B permanent disfiguration of face, then option C privation of any member or joint, option D all of the above. Correct answer option D ആണ്, all of the above. അടുത്തത് wrongful restrainment has been defined under. Option A section 339 of IPC, option B section 340, option C section 341 and option D section 342. Correct answer option A ആണ്, 339 of IPC. അടുത്തത് wrongful confinement has been defined under. Option A section 342 of IPC, option B section 341, option C section 340 and option D section 339. Correct answer option C ആണ്, section 340 of IPC. അടുത്തത് assault in order to outreach the modesty of a woman is punishable under. Option A section 363, option B section 354 of IPC, option C section 509 of IPC and option D section 511 of IPC. Correct answer option B ആണ്, section 354 of IPC. അടുത്ത question. Kidnapping from lawful guardianship is coming under the section 361 of IPC can be. Option A of a person under 16 years of age if male, option B if of a person under 18 years of age if female, option C of a person of unsound mind and option D all of the above. Correct answer option D. അടുത്തത് subject matter of theft. Option A can be movable property, option B can be immovable property, option C both A and B and option D either A or B. Correct answer option A ആണ്, movable property. അടുത്തത് the involvement of 5 or more persons is essential for. Option A theft, option B extortion, option C robbery and option D dacoity. Correct answer option D ആണ്. അടുത്തത് an act which is not done gratuitously is. Option A quantum merit, option B requisition, option C injunction and option D novation. Answer option A ആണ്. അടുത്തത് finder of lost goods is same as. Option A bailey, option B offery, option C pony and option D none. Correct answer option A ആണ്, bailey. Next, contingent contract must related to dash event. Option A present, option B past, option C future and option D none. Correct answer option C ആണ്, future. അടുത്തത് the death of parties will discharge the contract. Option A true, option B false, option C partial, option D none. Correct answer option A ആണ്, true. Then a contract under a mistake of fact is. Option A void, option B voidable, option C valid, option D illegal. Correct answer option B ആണ്, voidable. അടുത്ത question. Ultra wires means. Option A inside the power, option B with the power, option C outside the power, option D to the power. Correct answer option C ആണ്, outside the power. അടുത്ത question. Ubarime fight means. Option A of good faith, option B of bad faith, option C of utmost good faith and option D none of the above. Correct answer option C ആണ്. അടുത്തത് res judicata means. Option A case to be decided, option B case already decided, option C case not to be decided and option D case posted for hearing. Answer option C. അടുത്തത് repugnant.
Option A inconsistent, option B consistent, option C of little use, and option D none of the above. Correct answer option A. അടുത്തത് locus standi. Option A right to be heard in a case. Option B right to seek remedy from court. Option C right to put the case in front of the court, and option D all of the above. Correct answer option D. അടുത്തത് per curiam. Option A by the court, option B by the judge, option C by the advocate, option D none of the above. Correct answer option A ആണ്. അടുത്തത് actio personalis moritur cum persona. Option A personal right does not die with person. Option B, a personal right of action dies with the person. Option C, a personal right does not exist. And option D, none of the above. Answer option B ആണ്. അടുത്തത് ignorantia juris non excusat. Options A, ignorance of law is no excuse. B, ignorance of law is excused. Option C, ignorance of fact is not excused. And option D, none of the above. Correct answer option A. അടുത്തത് Austin divides jurisprudence into option A analytical and normative jurisprudence, option B general and particular jurisprudence, option C both A and B, and option D expositional and unsocial jurisprudence. Correct answer option C ആണ്. അടുത്തത് dash is the nature of any particular system of law reflecting the spirit of the people. Option A Kelson's pure theory, option B Austin's command theory, option C Savigny's Volgus theory, and option D Bentham's ideal code. Answer option C. അടുത്തത് jurisprudence is impossible unless it is preceded by comparative law. This was the observation by option A Montesquieu, option B Henry Maine, option C Kohler, and option D Holland. Correct answer option D Holland. അടുത്തത് which one is the modern source of law? Option A custom, option B precedent, option C legislation, and option B and C. Correct answer option C ആണ് legislation. അടുത്തത് find out the odd one out. Option A statute, option B bylaw, option C rules, and option D regulations and notifications. Correct answer option A ആണ് statute. അടുത്തത് പ്രൊഫസർ ഗ്രേ ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഡാഷ് ജൂറിസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലീഷ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ സി റോമൻ, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അമേരിക്കൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. പ്രൊഫസർ ഗ്രേ ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഇംഗ്ലീഷ് ജൂറിസ്റ്റ്. അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ജുഡീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ദാറ്റ് ഓൾ കോർട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓപ്ഷൻ എ സജ്ജൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ, ഓപ്ഷൻ ബി Kailash Chand Sharma versus State of Rajasthan, option C Bengal Immunity Cooperative Limited versus State of Bihar, and option D both B and C. Correct answer option A ആണ്. അടുത്തത് which of the following statement is not correct? Option A stare decisis means to stand by precedent and not to disturb the settled point of law. Option B ratio decidendi means the reason for deciding a case. Option C every judgment must be supported by ratio decidendi and obiter dicta, and option D a precedent may be original, declaratory, authoritative, or persuasive in nature. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. അതാണ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അടുത്തത് വാംബെക്സ് തിയറി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു. ഓപ്ഷൻ എ സുപ്രീം ലെജിസ്ലേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി സബോർഡിനേറ്റ് legislation, option C precedent, and option D custom. Correct answer option C ആണ് precedent. The doctrine of prospective overruling was applied by the Supreme Court. Shankari Prasad versus Union of India, Sajjan Singh versus State of Rajasthan, Golaknath versus State of Punjab, and Bengal Immunity Cooperative Limited versus State of Bihar. Correct answer option C ആണ് Golaknath versus State of Punjab. അടുത്തത് via trita via tuta, which means usage is an acceptable custom. Option B a custom must be reasonable. Option C immemorial antiquity, and option D frequented path is reliable path. Correct answer option D. അടുത്തത് the life of the law has not been logic, it has been experience, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics. These are the words of
ഓപ്ഷൻ എ ഒലിവർ വെൻഡൽ ഹോംസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ, ഓപ്ഷൻ സി ബെന്തം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോളണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ is correct answer. Vaux-Kiss theory was propounded by option A Montesquieu, option B Savigny, option C Roscoe Pound and option D Henry Maine. Correct answer ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാവിഗ്നി. അടുത്തത് ഒലിവർ വെൻഡൽ ഹോംസ് വാസ് എ ഡാഷ് ജൂറിസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലീഷ്, ഓപ്ഷൻ ബി റോമൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ ഡി അമേരിക്കൻ. ആൻസർ അമേരിക്കൻ ജൂറിസ്റ്റ്. അടുത്തത് ഡാഷ് ഡിഫൈൻസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് recognized and protected by a rule of justice. Option A Gray, option B Salmond, option C Austin and option D Roscoe Pound. Correct answer option B ആണ് Salmond. അടുത്തത് Hoffel's analysis is related to option A various kinds of ownership, option B various kinds of persons, option C various kinds of rights and option D various kinds of titles. Correct answer option C. അടുത്തത് ഓസ്റ്റിൻസ് ബുക്ക് ദി പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഓപ്ഷൻ ബി ഹിസ് ലെക്ചർ ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഹിസ് ആൻസർ ടു ആൻ എസ്സേ ബൈ ഗ്രേ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോവ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹിസ് ലെക്ചർ ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ.